Hi everyone, I hope everyone is safe. My name is Afeed Razil and I am a trainer with the Jeremy International Academy for IELTS. So in this video we will be discussing about tenses. So what are tenses? The three different tenses in English language. So this video I have split the three different tenses into three different videos of equal installments, that is the past tense, the present tense and the future tense. So I hope you will enjoy this video, and I'll be, as I said earlier, I'll be installing this as three different equal installments. So let's watch the video. So yes, we have all studied grammar basically. Yes, എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രാമർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. So it's just like brushing up your own memory. All right. So yes, what is the need for grammar here? That's a question, obviously. But for IELTS, when you're preparing IELTS, you need to get in touch with the basic grammar, the basic of all grammars. Okay. So I mean, you need to brush up your old grammar skills, and I'm not telling you that you need to remember all of this, which is like they'll not ask you like what is which is this tense, which is this tense, and so on. Nothing, no questions like that asked, nothing, no questions. Okay, so like if the sentence is given and they tell you, okay, fine, this is a sentence. Okay, this is identify the type of sentences, this present tense. No, that's all past learned. That's all. We all left that behind in the 6th standards and 7th standards. It's just that to know, okay, fine, this comes in this way, this comes in this way. ഏത് രീതിക്ക് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻസ് പഠിക്കുന്നത്. And to be very frank, you don't need to learn all the tenses for mastering IELTS, but it's not that you first learn the multiplication table of 1 and then you don't need to learn 2. 2 is important, so you don't need to learn 3 or 4 or 5, then you learn 6. It all comes in an order. So that's why this class is given to. All right, so let's begin. So English grammar, that is the tenses. This is the first installation of our grammar classes. All right, so we have basically three tenses, that is the past tense, the present tense and the future tense. മൂന്ന് കാലങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലേ ഉള്ളത്. That is the past tense. First one is past tense. So what comes in the past tense? That is past simple. So see, please look at the things that I've underlined. All right, that is past simple, simple past, then continuous past tense, then past perfect tense, then comes past perfect continuous. All right, underline എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. All right, then similarly ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ, അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ചില വീഡിയോസിലും ചില മെറ്റീരിയൽസിലും ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, then comes present perfect tense, then comes present perfect continuous, and finally there comes future simple, future continuous tense, future perfect tense, and finally future perfect continuous. All right, so past, അപ്പം എല്ലാ മൂന്ന് കാലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മൂന്ന് ടെൻസസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. കഴിഞ്ഞു പോയത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ മൂന്ന് കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈക്വലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 4 ടെൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ പോസിംഗ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഫോർ എവറിഥിങ് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഈ ടെൻസസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ദിസ് കംസ് ദിസ് വേ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ താനേ അത് വന്നു, ആൻഡ് വി വോണ്ട് മേക്ക് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ്. സോ ബേസിക്കലി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇറ്റ്സ് ഓൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ടെൻസസ്. ഓക്കെ, യു ലേൺ ടെൻസ് first as a base, you learn tense. Okay, so past tense നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നെ പോവാം. So past tense, എന്താണ് past tense ഉള്ളത്? Okay, so past tense, in past tense basically you have 4 tenses. So inside past tense you have 4 tenses. Okay, so our 4 tenses അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, the first one is simple past tense. Okay, so അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? that is subject plus v2. അപ്പം എന്താണ്? verb. ഓക്കെ, വേർബ് എന്താണ്? വേർബ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. വേർബ് മീൻസ് ആക്ഷൻ വേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകണമെന്നില്ല. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ രണ്ടാമത്തെ, അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നൗണ്, പ്രൊനൗണ്, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഡൂയിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഈ വേർബില് സബ്ജക്റ്റില്, അതായത് സ്ട്രക്ചർ എന്താ? ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ V2 ഫോം. V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം, അതായത് ഡൺ, ഡസ്. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലേയിങ്, പ്ലേഡ്, അപ്പൊ പ്ലേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ആണ്, ഡി ആണ് വരിക. So use the simple past to express the idea that an action started and finished in the past. Okay,
started and finished in the past. All right, അത് തുടങ്ങിയതും അവസാനിച്ചതും പാസ്റ്റിലാണ്. An example, I saw a movie yesterday. Okay, I saw a movie yesterday. You don't say I saw a movie yesterday. All right, and why is that so? Why is it that so? That's because yesterday എന്ന് പറയുന്നത് already ഒരു past tense ആണ്, that has already came. All right, then comes the simple past can be also used to describe a habit which is stopped in the past or facts which are no longer true. All right, please listen. That is a habit that is already that's not there as of now. So this is very important in IELTS. All right, you might have a dozen to write. Actually, you might have a lot to write in this type of sentence. For example, when you're writing graphs and everything, you encounter questions like this. All right, in the questions ഒക്കെ ഒരുപാട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. That is for example, എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദ സിമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു ഹാബിറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റോപ്ഡ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ, UK is not longer in the similar trend that it used to be. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ടെൻസ് നമ്മൾ അത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ the simple past can also be used to describe a habit. Okay, it's a habit. നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ശീലം നമ്മൾ നിർത്തി. I stopped smoking cigarettes. I stopped smoking cigarettes. Okay, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം in the past or the facts which are no longer true. അത് സത്യമല്ല, ഇനി അതെന്തല്ല, സത്യമല്ല. So it can have the same meaning as used to. I used to. So ഈ ED എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. You need to have this ED in your mind. So I studied Japanese when I was a child. I studied. Okay, so the simple past can be used with a duration as well, which starts and stops in the past. അപ്പം എന്താ, നമുക്കൊരു ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാം. സോ I lived. സോ ED സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ you need to have this ED. Okay, excuse my writing. All right, so yeah, I left in Brazil for 2 years. Okay, left. So I studied Japanese. I quitted നമ്മൾ പറയില്ല, അതിന്റെ ക്വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. I quit smoking cigarettes. ഓക്കെ, ക്വിറ്റഡ് എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ED വരല്ല. അപ്പം എല്ലാത്തിന്റെയും verb 2 നമ്മൾ എന്താ ED ഫോം യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് verb 1, verb 2, verb 3 എന്നറിയാത്തവർ you can refer my previous video or else I'll send you one. Okay, then after that there comes the simple past. I hope the simple past is clear. The past simple, that's how it's written here. So that is clear with you. All right, please do write in your own examples. All right, pause the video, write your own examples. All right, please. So after past simple there comes past continuous. Okay, so past continuous. Okay, that means something is happening, something was happening for a long time. Okay, continuous. So അവിടെ എന്താണ്, there is something. All right, so let me clear that. Okay, yeah, so something was happening. All right, so use with the situation that happened in the past but interrupted by other situation. All right, so subject plus was or were plus verb ing, wing, the wing form nu parayum. Okay, gerund don't, just ignore that. All right, so it comes when karaoke was singing the rain fell. Okay, so you can say like when I was playing it started raining. Okay, when I was playing it started raining. So something was stopped there due to some reasons. Okay, so please ignore this example. Okay, so that is when I was playing it started to rain. All right, so ഇവിടെ എന്താണ്, that is used with a situation that happened in the past but interrupt by other situation. എന്തോ ഒന്ന് കയറി വന്നിട്ട് interrupt ചെയ്തു, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ interrupt ചെയ്തു, pause ചെയ്തു. All right, so use with situation 2 that happened in the same time in the past. Okay, so example, Jay was doing homework in bedroom while cartoon cooking in the kitchen. There is some slight mistake in here. Okay, okay, this got autocorrected, I'm sorry. Jay was doing homework in the bedroom while. Okay, this you need to use in IELTS. All right, ഇതൊക്കെയാണ് IELTS ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. while എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, while അതൊക്കെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. All right, this is the tense. Jay was doing homework while
Chaitra, don't just ignore this cartoon that just got auto corrected. That Chaitra was cooking in the kitchen. Was cooking. All right. Chaitra was cooking in the kitchen. Okay, something that got over both. ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഗോട്ട് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. All right. That is past continuous. All right. I hope I'm clear. Okay. So yes, the next one is. So we learned the past. The first is past simple past. Then comes the past continuous. All right. Then comes the past perfect. All right. The past perfect tense. All right. So that is subject plus had plus verb 3 form. The third form of the verb. Okay. So subject plus had plus third form of the verb for a positive reference. At the same time, subject plus hadn't. Hadn't to the negative one plus third form of the verb. Okay, we use the past perfect tense fairly often in English. So highlight that's just because we use it in IELTS as well. Okay, we have form of tense. It's very much used in IELTS. Trust me, that crosses your path often. So please be thorough with that. Okay, in the future present there are things. Okay, but the thing is, you need to interpret the data. Okay, interpret the past data. All right, for that you need this tenses. That is the past tenses. Okay, so a completed action before something else is in the past. Guys, ladies, everyone, a completed action before something else in the past. Example, when we arrived, the film had started. Okay, cinema okay, so had in the usage had, the use of had is too much here, not too much. It's had in the tense referring to the past perfect. All right, so had in the past perfect form and subject plus had plus verb 3. Okay, a completed action action before something else in the past. So ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം ഒരുപോലെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പാസ്റ്റ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയത് പക്ഷെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തോ ഒരു കാര്യത്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയത്, അതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതിനു മുമ്പ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അതിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴും ഇത് കുറച്ച് ടഫ് ആണ്, ടൈറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് verb 3. So let me explain you with an example. That is, when we arrived, okay, the film had started. Arrived, started. Okay, now ഞാൻ എത്തിയതിന് മുമ്പേ സിനിമ വന്നു. അപ്പോൾ എന്തോന്ന് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. Okay, to explain or give a reason for something in the past. So to explain or give a reason. So this is very important. Okay, please note this down. That is this sentence. Okay, for IELTS reference, that is to explain or give a reason for something in the past. So something you need to give a reason to why this changes happened, why did this change took place. ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കാൻ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ടു റൈറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, വൈ ദിസ് took place. സോ അതിന് കാരണം എന്താണ്, അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. All right, then comes its example. That is, it had snowed in the night, so the bus didn't arrive. Okay, so ഞാനൊരു മെറ്റീരിയൽ സർക്യുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, or I'll be circulating it with you. That is the IELTS grammar material. All right, so watch this video, do that. Watch this video and do that. Please don't consider this example. These are all general examples. All right, in that you have the IELTS examples for that. Okay, so example, it had snowed in the night. To explain, so the bus didn't arrive. So അതിനൊരു കാരണം കാണിക്കില്ല. Okay, മഞ്ഞ് പെയ്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് ബസ് വന്നില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല, എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. All right, so something that started in the past and continued up to another action in the past. Okay, so continuation of action. When he graduated, he had been in London for 6 years. So after graduating, then he had been in London. So ഇതിന്റെ ഒക്കെ form, please be perfect with that. All right, I know grammar class is the most boring thing of all. All right, I hope no one else sees this video. Okay, yeah.
That is, when he graduated, he had been in London for 6 years. He graduated, he had been in London. So ഒരാളുടെ being നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. Okay, so after that, past perfect continuous. So ഇതൊന്നും പോരായിട്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടോന്നല്ലേ? Yeah, there comes the other one, that is the past perfect continuous. All right. So we normally use this. ഇത് അത്ര കണ്ട് കോമൺ അല്ല, പക്ഷെ ഹാഡ് ബീൻ ഇവിടെയാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ദെയർ. ഇവിടെ ഹാഡ് ബീൻ ഉറപ്പാണ്, നേരത്തെ ഹാഡ് ആയിരുന്നു ഉറപ്പ്, ഇവിടെ ഹാഡ് ബീൻ ഉറപ്പാണ്. Okay, we normally use the past perfect continuous for something we have done. We had done several times up to a point in the past and continue to do after that point. I had been doing this. For example, someone walks over. All right, this is a general scenario. All right, so someone is just walking over to me and so what were you doing? I had been writing. Okay, just going there, I had been writing there. So njan illathora situation like njan poi keri chellana. For example, there are 3 people that are like Praveen, okay, Riji and Nitin. All right, so Nitin was missing. Okay, Nitin was missing and these 3 were colleagues and Nitin walks in. What are you doing in the Jyotish? What are you doing? Riji, what were you doing? All right, endu cheyidu. What are you doing? Adippa cheyidunnaanu. So what were you doing? Endayirunnu cheyidadu? Yeah, I had been writing. I was writing no, I had been writing. What were you been doing? What were you doing? I had been writing. So yes, continue. It's a continuation. Yeah, I had been writing. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും ചെന്നിട്ട് അത് തന്നെ ചെയ്യും എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ. Okay, the example, they had been talking for an hour before you arrived. So continuous ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. They had been talking. They had. They has been a lot. They had. She hadn't been studying very hard. She hadn't been studying very hard. Why did you fail in IELTS? I hadn't looked at it. I had no idea what was happening. I hadn't been studying. Okay, I hadn't been എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് BEEN. That is ഒരു continuous ആയിട്ടുള്ള form. Continuous. All right. Hadn't been. How long had you been waiting for me? How long have you been waiting for me? എത്ര നേരമായിട്ട് കാത്തുക? നേരമായിട്ട്. Okay, that's the answer. So after that, yeah, we have summed up the past simple, that is very simple. Then comes the past continuous tense, that is going on, continuing in the future. Then comes the past perfect tense. All right, the past perfect tense. Then comes the past perfect continuous. Okay, so perfect എന്ന് പറയുമ്പോൾ had been. Continuous എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? been. കുറച്ചൊരു ലോങ് ടൈമിലായിട്ട് അല്ലേ ബീൻ. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് hadn't നെഗറ്റീവിന് I hadn't been doing that. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ, ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ബോറിംഗ്, ഐ എം വെരി സോറി, ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ബോറിംഗ്, ഗോ ബാക്ക്, listen to it again. Okay, I'm sure you will understand. I hope you were clear. So we just learned what is the past tense. So if you have any suggestions or something like that, you can just post in the comment box. And if you have any further doubts, you can get in touch with the expert faculty members of our academy. That is the Jeremiah International Academy. I hope we'll meet in touch. We'll meet offline soon. Thank you.